ba re ga ba ema ka maoto be ba tla go ikgatla ka party ya Democrat gore e paletswe ka gore party ya Democrat the security apparatus tsotlhe tse di molasela Botswana ke megopolo ya party ya Democrat including wildlife ka re go utlwa maano go buiwa mongwe a re Naradis ama wildlife anti-poaching unit me nna ka ga ke itseng ka teng wildlife anti-poaching unit e ne le a mixture of masole le wildlife game scouts ba e leng gore ra itse gore masole ga o ke wa tsaya dibetsa mo go bone military weapons ba dirisang mme jaaka ne ke bua maabane ke re ke ne ke kopa re tona e re ga a responda a leke go tlhalosa gore pharologano ya arms of war le weapons of war because ga ke re ke lebelela di-concept tsa teng they are almost used alternatively kana a ka ba ka ngwa magoko a teng ka gore kana ga re bua ka wildlife re neela weapons of war kana re neela arms of war gongwe re tla ga re ba lekalekanya le masole ga ke tsora re tsena gone go jaaka ne ke bua kere ga ke soletse gore go bua ka bo di-bomber aircraft le dilo tse e leng gore re tsa gore ke artillery ya maemo a kodimo a e leng gore masole ba a dirisa ga se le gore ano le ga tsela ya menogela yaanong ke ra gore ke tla kopa tona gore re ga responda a le ka go dira pharologanyo gore rona di-civilian ka ebile yana ke le sone a re baakanyetse gore re tlhaloganya gore ga go tera go ama anti-poaching unit e le gore ke dumana le mogopolo wa teng ka gore tota la malatsi a gompieno re bone gore di-poacher tsa rona ga ditla bangwe wa bona ne le di-mercenaries mo magatsheng mangwe ba lwa dintwa mo le gore tota ba tla ba tshotse artillery ga ba tsena gona koo kana ba tla ka ditlhoboro tse e leng gore le ditona re mokgware wa ditse go na le bo Glock 22.40 caliber pistol tse e leng gore ra itse gore bangwe ba tla ba di tshotse ditlhoboro tse ditona tse e leng gore la ke le civilian yane ke a tle ke utlwelele ka tsone kere ke ipotsa gore a le bona ba wildlife ba tla ba na le dipistolo tsone tsa mohutono kana yang so se se tona se ke batla gore ke se gatelele motsamaisi dipuisano tsa palamente bana ba rona ga re ba neela ditsompelo tse di tshwana le tse se ka ra ba neela hela nna ka gore ke social worker we should also subject them to some thorough counseling and training because it is tlhoko gore bana ba rona ga ba simola ba neela access to such kind of weapons ba na le confidence e go godimo ba na le bravery bo go godimo gangwe bangwe ba ikgantsha ba na arrogant ka tsone yane le gore yana motho yanong helela a threatena batho hela gongwe le mo lapeng a nna e ntsha a supa mosadi ka yona moraro go bula molomo ke tago phatlola tlhogo ke dilo tse e leng gore re batla gore ba counselwe be ba trainwe gore ba di dirise thoroughly ba itse gore ba di dirisa gongwe jaaka masole ba di dirisa kana masole highly disciplined personnel e re itseng gore ba trainwa ka dilo tse dintsi la bangwe le bona ba re tshwamogela wa ne utlwa go tele sole le go ile le leng ka tlhobo ke dingwe tsa dilo tse e le gore tota la go bua nnete tshwanetse gore re emphasize mo disciplining ya bona point e nngwe ne ke batla go heta ka yone ke sekiwe le motsamaisi dipuisano tsa palamente ke ne ke founetse ke mongwe maabane o ne a nkutlwa gore ne ke debate a banta re ke kopa gore o nkopele puso gore e mo setilong e itse ditshwanelo tsa batho e dira dilo mo pontsheng jaaka le tlhalosa le re le dira dilo mo pontsheng ebile le itse ditshwanelo tsa batho gore ka gore wildlife tota dipalo tsa bone di ko tlase yana a re akanyeng gore le ga re ka tsoge re ba ama we should also increase the personnel not only increase also retool them jaaka ne ke bua gore tota ba ne le confidence mo tirong ya bone nna ko kgaolong yaka ka tle ke tshwenye gangwe ke bona ma-wildlife bangwe ba apere uniform e thuntse e dingwe tsa dilo tse e le gore di a re swabisa bagaetsho motho a bereka puso a apere uniform e thuntse so welfare ya bona le yone it's very important tona are we should care for their welfare because ebile nako ya bone ntsi ba e tsaya ba le mo sekgweng mo around tota they need a lot of support from government as compared to bangwe ba nna mo di-civil chair mo di-officing tsa puso ke bona ba le tota attention ya rona e sentse e nne mo bone re make sure gore ba ja sentle ba tlhapa sentle ba bona nako ya go a go ikhutsa jalo le jalo dilo tse e leng gore re solofela gore motho ebe re re wa dira a bana le tsone ke re ka mafoko a kalo motsamaisa dipuisano tsa palamente ke ema gano ke ema tonano ke a leboga
Honorable Hikwama. Ke a leboga Madam Speaker ka re le nna ke emenokeng mosutisi kana tona e re beileng pele molao kakanyetso o gore re o ate ka mabogo o mabedi ke sone hela se ke reng ke se papamatse gore ke molao o sa bolo go hetwa ke nakong ko re o diragaditse maloba maabane ga ke elucidate ke le ka go supa go ema go tatsa honorable motsamai ha bua ke ne ka supa gore re honorable Nkawana o na atisa tshutiso mo parlamente e hitileng a supa ha go tshwanela gore re busetse dithobolo kana di dirisiwa tse di botlhokwa mo batho ba anti-poaching gore ba kgone go itepatepanya le seemo ka maswabi nako eo ba ne ba gana ba ne ba na le dipalo tse dintsi nya me gompieno ka gore mabaka a mantsi a na a dira jalo re ba buse pule o bua kaene o na a dumalana le molao o na a dumalana le one kore na le konte ha le hatshe ka ha ke kone ka ha supileng ka teng gore na seo mo parlamenteng ye o supile jalo maabane mo go ra gore ga ke kgone go recalla I can't recall well gore a mina a bua nnete mme ke sone sa se buile le dikolotu na bua gore na sio na le konte ha le hatshe ke ra gore ga gona yo o na le bothata Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Honorable Dikolo. Ke a go leboga Madam Speaker. Ne ke re kana kgotsa motlogi kwa matloga a natehelelwa. Mme ke dumela gore kganye e botlhoko e Batswana ba batlang go utlwa gore go a pele go twai. Ha ke itse re mathata a go le madao ke eng mme ba bapa. Mme ne ke tsaya gore ha ne go tlhokagala. Nka ba bua tse di ka hetolang matshelo a batho le gore go neela ditlhobolo mo go tle go nne le sengwe se se ka re tokagaletsang botshelo. Go nna ntse a mention-a re dikoloturile ha ke itse gore go mo tokagatsa jang. Ne ke kopa gore a tsene mo tseleng a ire se se tshwanetseng. Tsama maineng ga batho seo. nya mme ga ke re wa lemoga Madam Speaker gore ga gona procedure mme tsala ame ha ile gore go bua ka gore ga kana ga motho ile tsala gago o kgathiwa ke go bua le ga o tshabe go bua ka ene ya nne ke bua le ene hela mo seemo sone seo sa botsala gore ne ile bangwe ba batho ba ne ba na le bothata mme na re gana bothata le gompieno ke sone la se ne ke se bua gore ke le ka o gatelela gore ka gompieno ga gona o pehela yo na le mathata le gore batho ba ka bonelwa tsone di dirisiwa tse tsa maemo a go godimo go le ka go sireletsa sa ntha ke go sireletsa tsone dithuto tsa rona tse leng diphologolo tsa rona mo dilalomeng le baitsanape ba ba na le dikitso tse di harologaneng tsa go ka dirisa dithobolo tsa mehuta e harologaneng kana gore abo Lucas ga itse dithobolo nako ya tene ke moruta le maina a dithobolo bo 36 a ba tlhaloganya jaano ke dikgang tse e le gore ke tshutiso e le gore mongwe le mongwe mo ntuye ga ke dumele gore o ka ganana le yone bogolo ja rona ba re tswa ko kgaolong ye tshabelelwang ke dihawa tsone tsa go batho go bolawa ba le gone ko ba bolawa ke batho ba batang ba le ka go utswa diphologolo tsa rona le tsone diphologolo tsone tse ha batho ba wildlife ba na le didirisiwa tsa maemo a go godimo ba kgona go re sireletsa le rona le dithuto tsa rona botoka tse di mo malwapeng maloba ka nako se hithwa gone ga nna le tiragalo e mo molang pelo e le gore batho ke bona gore ba rwele tsone di halahela ga bana dithoboloela tse di siameng ba batla gore ba tumele nare gore ba te ba kgone go intsha mo malwapeng ke helela e utusa batho bothoko ye nngwe ebile kana mo sebakeng se sengwe gone ga diragala gore o netesie ya tsenelela batho mo jarateng gone ko se hithwa ya kgankgamola koloi ya gagwe ya senya sengwe e sa sepehela e ta itshaba ko ha e bona batho mo motsekisi tšakgala ga nko ba na le dibitsa tsone tsa maemo a ko godimo tse gongwe nko ba ikgarameditse ba le kgakala a be e thoka go ka senya tsone dio tse dintseng jaana tse na kile rana le bothata le mokhanselara e le wa rona kile ana le bothata
a thaselwa ke nare a thaselwa ke nare wa khwai mababe dio tse ga se di jokes di bolang batho mme di dirwa ke gore ba disa diphologolo ba rona ga bana dithobolo tse di ka ba sireletsa mo diotse le bone go ka itshireletsa la itse Madam Speaker wa le mo gore mo ngwageng o hitile is it last year or 23 mo nare e bolaile wildlife officer mo Mau e mmola ka gore ne ba ilatela ka tsone di hala tsonetse gore ba thoka gore ba te gaufi mongwe ha re ka banela tsone di Seminof le dithobolo tse tsa maemo a rileng ba ka ikuka ile kgakala a be ba sa amane le yone ke dumalana le gore tshutiso ye e tshwantse gore re ya tehela ba rothe. I yield, Honorable Speaker. Clarification, Honorable Cash. Ke a leboga Honorable Speaker. Ne ke re hikwama wena ke a itse dithobolo ka mehuta ya tsone yotlhe bogolo ya tsone tsa diphologolo ke re mme nna ke itse di hala he yaanong ne ke re yaanong ka ga o bonang ka teng nna ke kare ke tshoswa ke le go kolele go teng ba letelo le go dirisa weapons of war wena ga le go tshose le ga o itse dithobolo mo kana ya mme ga gona se se tshosang ke gore o bona se dirisiwa ga o se twaetse o itse gore tiro ya sone ke a ka ke ya nna borai mo gope nna ka na gompieno ke tsamaya ka thipa gongwe le ngwe ke tsamayang teng but ke tsamaya ka thipa ke tsamaya ka molamo ke tsamaya ka thobolo le mo koloi yane mme ga nke ke e dirisa go pela ga o sa tshwanelang teng kore ga o twaetse se dirisiwa o bona gore sone tiro ya sone ke ye ga o e dirise mo tiro e seng yone kana Honorable Hikwama wa re o tshotse thipa mo parlamenteng kare ha ke tsamaya gongwe nka tswa ke sa itsaya gompieno gongwe ha ke a itshwara gompieno mme hela ha ke tswa mo parlamenteng ke ka hangwe order honorable members ke le excited le di tshotse dithipa nyara ga e tshola ara ga e tshola na kore Madam Speaker gongwe ga o ka thaloganya molamu le thipa ka ngwao ya se ga rona ke dio tse le gore mosimane mongwe le mongwe ga a gola wa e hiwa ebile wa rutuntshiwa gore a is part of that culture le ka re godisiwang ka teng and ka kwa thola gore o tsa motho o thaba ka yone dio tse ke thola ke utlwa go motho o thabile morati wa gagwe o thabile motho ga re dire dio tseo ka gore re itse gore ga se sone se o se hetsweng gore o tsamaye ka yone o itse tiro ya yone gore ke the point I'm trying to make ke gore let us not be afraid gore le ha o ka buiwa ka bo arms of war those who are given those arms of war they won't turn war into us ka gore ga se rona the target ga se rona ba go di dirisiwe mo go bone ba itsela gore ga ba le ga gare ga rona sa bone ga se go dirisa those weapons ke gore ba di sireletsela ba di tshware ga seemo se leta jaaka diemo di atedilete mo dikgannye le mo mahilong a ba berekela mo go one a borai ba kgone go itshireletsa ba kgone go sireletsa le dithuto tsa rona ba kgone go sireletsa le lehatshe la Botswana kana ke tsone dikgang tse ile gore di tshwanetse gore re di lebelele e se ka ra lebelela gore gongwe re ka tshaba gore kana mongwe o ke la bua gore la re mongwe le mongwe kgantela a nne le thobolo ga e re sepe I think that one I dealt with it ga e re sepe ga di nna le batho ba siame ba ba trainweng ba re se Honorable Tsiri yes ke yone kgang yene ke re ke eme ke gatelele Madam Speaker ne ke re molao wa mana le go ka sireletsa dio tsa rona go ka sireletsa batho ba wildlife from the gangsters ba tamba poacher mme batho ba trainwe go sireletsa diphologolo ke bone ba wildlife ga se ba bangwe ba pegape ba lethakore la bo re mokgware so sa bone ke go sireletsa setšhaba e se diphologolo le go disa diphologolo
ke go sireletsa lehatshe la Botswana a ba ntshiwe mo teng gore se ka na le di-conflict ha ba tisiwa ba thuse ba complimenta beng ba tiro bone ba nne at the forefront ya go dira tiro ya bone ba sesole ba thuse ga go tlhokagala kore se ka na ke re beile mo go bone ka gore bone ba trainetse go hula motho le go sireletsa e se go sireletsa diphologolo le go tlhokomela diphologolo ke yone kganyene ke re go botlhokwa gore re tere dumalane le kopo e re beilweng pele kana thutiso e re beilweng pele ke tona gore re tere sireletse ditswadio tsa rona ka manonthotho le botswerere jwa maemo a go godimo ka mantswe a kalo Madam Speaker ne ke re ke la thele go le kalo ke a leboga. Honorable Hunyepa, sorry. Hikwamali Hunyepa. Ya raisi kerenkawana, sorry. Thank you. Thank you, Madam Speaker. I support the Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill number 8 of 2025. Madam Speaker, we are faced with sophisticated military-grade weapons and tactics. So the position is that we need to arm our officers, wildlife officers, so that they can counter these poachers who are well armed. Current wildlife officers are at a tactical disadvantage with standard arms. But so we need to arm them properly. There have been cases where poachers outgun anti-poaching units, leading to loss of lives and national resources. We have heard not only in Botswana and even in other countries, so we need to arm these people. In Tati West, Madam Speaker, and of course the whole country, where there are wildlife offices, they need military type of drones and vehicles. We should not only give them these arms, they also need military type of drones as well as vehicles so that they can really contest and fight these poachers. I would like to emphasize this issue in wildlife. In other areas, specifically, I would pick Masunga as an example. That their vehicles, they are all down. As we speak. And what will be the use of arming them when they don't have vehicles in the first place? They are taking care of 43 villages, the whole of Northeast. And 43 villages and only 10 officers. In other words, we are saying that let's arm them, let's increase the numbers as well so that they can fight these poachers. Elucidation. And I'll give you just a moment. I will note you, comrade. And we have serious challenges of elephants as well as buffaloes. And recently, in Kalakamati, 2 people were attacked by buffaloes because the guns that they had were just useless. So that's why I stand here to support this type of weapons. Still in Northeast, Tati West specifically, these people, wildlife officers, they don't have offices. Like I said, but they are taking care of 43 villages. They are using a rented office within the Masunga Stadium. And yet they are taking care of the whole district, 43 villages, and they don't have offices. So that's one of those serious concerns. And worse, what's the use of giving them arms and at the same time they don't have accommodation? And we are saying that let's arm them, but at the same time, let's arm them with these smart weapons, but let's give them decent accommodation as well.
Otherwise, these sophisticated guns will not be of any good use. But we are saying also, besides the guns, let's also have surveillance cameras in these hot areas, in these hot spots, in these red zones. Let's have surveillance cameras to support them so that they can easily monitor and fight poaching effectively. So we tell you that the recently launched Botswana satellite should help us even monitor our wildlife. Madam Speaker, I would like also to emphasize that, we have some special species that are under serious threat, elephants and rhinoceros. So there is a need to protect this treasure, which is very, very important, which is an important economic asset to Botswana. So hence firepower will deter cross-border poaching activities as well as strengthening national security. So it's not strange that we are arming the wildlife officers. The BDF Act and Police Act already provide for the use of force when necessary. Therefore, this amendment aligns with national security legislation. So it's something that is already there. Similar measures have been adopted even in other countries, Kenya and South Africa. They've armed their wildlife officers. So it's not strange that we are amending this legislation because it's something that is not strange. We are just aligned like others. But you have to put this emphasis that we have to train these officers accordingly so that they use the weapons very well. Madam Speaker, we also see this as a job opportunity because from the same, we'll have to employ people who are going to fix these guns when they are down. So I think that that's another opportunity of creating jobs. But again, we need a lot of psychosocial training and support will be needed for these armed officers to guard against misuse and escalation of gender-based violence. So they will need to be trained because given such dangerous weapons, they will need such psychosocial support. Madam Speaker, these people will help us really fight poaching because poaching as it is right now undermines Botswana's tourism industry, which contributes significantly to gross domestic product and employment creation. So loss of key species disrupts ecosystems, affecting biodiversity and conservation efforts. So I support this and still emphasize that. Elucidation. And still, I'll give you, Honorable Malusi. Just a moment, I'm just winding up, I'll give you. So I was saying that these are concerns over human rights. We have concerns over human rights and the excessive force. Now, the amendment should include strict guidelines, Madam Speaker, on the use of force, oversight mechanisms, and accountability measures. So they will need to put this in place. Training professional conduct and clear engagement rules will ensure responsible use of force. So this is my emphasis, Madam Speaker, but I would like to sum up before I give Honorable Malusi that the amendment aligns with regional and anti-poaching agreements, strengthening cross-border cooperation. It also demonstrates Botswana's commitment to international wildlife conservation. This amendment is necessary, Madam Speaker, as it responds to an evolving security threat. Wildlife officers need to be adequately equipped to protect national resources. Proper implementation, training, and oversight will ensure responsible enforcement. I yield for Honorable Malusi. Honorable Mwalus. Ke a leboga mothusa tona wa thuto ya bana ba banyana. Ne ke batla go akgela mo kganyeng yone ya babereki ba ba 10. Ke ipotsa gore ko wildlife go ra district nngwe le nngwe ne elwa 10. Ka o le nna go kgaolo ya me re ne 10 and bana le kole 1 e leng gore last week bile ne sna petrol. E le gore ba ra gona petrol in the whole area. So ke kopa gore gongwe
ba ministry o amegang gongwe ba lebelele tsone dinomoro tseo ka gore ga o lebelela kgalo ya me kana ba tsa from Maitenge all the way to Duki ba tsentse le Mosetse yaanong re na le ke belt hela ya ditou e leng gore almost on a daily basis go a reputiwa gore ditou di tsene mo masimong mme ba sa kgone go goroga teng ka gore ditsumpelo tota ga dio gongwe ga ba ntse re ba neetse dithobolo yalo re ba neele le tsone ditsumpelo tsa gore ba kgone go thusa batho gompieno ga ba asese gate ga gongwe tau e hitile o khurumele mothala ka bakete gongwe e tla re after nako ba bone sebaka ba ate yaanong ga tota seloko kgaolong ya me ke yone kgang ya gore ga go respondiwe ka nako ke a leboga Mr. Hunyepa. Ke a leboga kgang yo wena o botoka bile koloi di teng ke gore a gona petrol ko masunga bo kopa di lift a go reportiwa di case so ke mathata a mokaolong ke dumana le wena ke so bona gape ke thasa gore a go tsengwa di camera as well di te di thuse le tsone mo tantshong ya borukuti jo bo kalokalo ke re ke go leboga mokaolong ke re ke supporta kgang ye Madam Speaker, thank you. Honorable Kanyatanga. Thank you very much, Madam Speaker. Lena ke batla gore ke supported this bill. Gore go botlhokwa General o emetse Minister wa Wildlife gore re supported this department ba kgone gore ba nne le dithobolo tse di maleba tse ba ka di dirisa. So contribution ya me is going to be premised mo concepting ya risk General Mokware ya unified risk oversight. Gore ha re bua ka risk, you need to look at the risk across the border. So I understand gore gompieno we want to give ba wildlife dithobolo. Mene ke re ke gakolle kere mo dikgantse you need an integrated security management strategy. Ke ra ja o tshwanetse ke gore o kgone go nakola dilo tse dingwe tse e leng gore di botlhokwa. So critical mo lephateng you need public awareness. We assume people know gore wildlife e dirang e tshwanetse ke gore e direng. But I will tell you, if we judge on the basis of a reasonable man in the society, what I want to information gaps. So the other thing, critical infrastructure, General. Now my understanding of critical infrastructure, if you work at the poaching, you must look at Botswana as a country, le di phologolo tse e leng gore re di lebeletse. Look on what is the risk? So there's no doubt, Honorable Mokware, gore the species tse e leng gore ra di keepa mo lehatsheng batho ba di bata ebile go na le understanding ya gore dikarolo dingwe tsa tsone di ka ntsha madi a mantsi. Yana how do risk management? You look at those 4 Ds, Remkware. For our focus, we must deter. This is why I'm talking about public awareness. Because haba tobacco eats in the space, even the community, Ribuale Batsadi le Kohai, but Logo Tusa Garota Talorana Remokare, the candid in the Hawata told. But I would Tusa, for which the risk you on me di tobolo dita ha re tang go bua re detain ke tata ke tswelela ka tsone me ne ke re the other D kana ke a detect. You know, you need to strengthen your intelligence collection. Gompieno mo Botswana batho ba ntsi ba tsena o ka re bata ke di tourist rona ko di bordereng tsa rona re ithara ke di tourist ha ba tsena mo Botswana mo ba na le maikelo amo. So ba le phata le la wildlife, we need to check gore the wing ya bone, are they competent enough gore
ba ka kgona go dila le dikgang tse. Ke itse gore gompieno yana they refer to others, but I would strongly suggest that we need to set up very strong intelligence wing ya wildlife. Because they will provide the information timely and at the right time. Very, very key. And then, yeah, the trouble. Me kind of the risks in this environment has it here. You must also consider but both they do poaching. They're very smart. And they were trained in the armed forces. So how about we tell her when I can the pologolo molodi, you become an easy target. And it is very clear. We have got the statistics where we have lost some of our cadets because but basana butipa jo ilong gore boka emelelana le di poacher ya nkere how bona ke support this go botlhokwa thata gore we must make sure that we have got the right ammunition, the right guns to respond. Really believe what is currently happening in the environment. South Africa, there's a lot of information here. Almost every other day in a year, they lose the polygol. The other thing, we need to be very careful because open intelligence is our risk also. People easily come and target us. Support on the following points. For general, this department, the wildlife, are making sure I told you, man, because there are concerns on the ground from staff. Ibile ba rona ba politiki ba ta go rona because go lebega go sena tirisanyo mmogo ya bone le ba ba go godimo. And because of that, they become so disgruntled. Ka gore gape ba supa gore go na le fatigue management. Ba theogeletse ruri ya ka no uta ka ulingo ba ntse ba bua because of the numbers. For example, how o tsena ha Mahalape a nkile ka ate. Mahalape is looking after Machaning and Mahalape. They've got 7 officers. No, we are not serious. And this thing, it was very worse, Maloba, because I can't remember during the risk assessment. The thinking is that the and the public, because this was a shock, they ran to wildlife. They are so fatigued because there are only 7. So we need to say, let's also check the resources in terms of welfare, manpower. You are creating another risk. When they are disgruntled, they are going to problem. They are going to think that the trigger of the gun is the solution. A very similar issue still on. So we need to take some of these things very serious because how they are complaining ka uniform, they are complaining ka overtime. Maybe the super staff meetings, listen to leadership. How do you? So we must have a way of making sure that batho ba ba bua le ba golwane gore mathata a rarabolwe. Mme le kganya progression ba gaetso. Gore a se ka nna gore banela dithobo. Let's look at this department and make sure gore is it properly structured. Batho ba ka gore they are uniformed, they also want to see themselves growing. But ha ile gore they are not going to grow, you are going to create other problems. So I want us to approach this thing under unified risk oversight. We must not look at one aspect, that is the problem. If we want to get to the bottom of it, we must make sure that we look at this thing holistically. Even in the nature
of their jobs. Re ba thuseng ba gaetsho gore re ba train go nne le some debriefs because nako tse ngwe ba nna le confrontation le tsone diphologolo tse di maswe e be re tla re tseela gore they are just fine. We need to make sure that we have got interventions, programs that address their character, to make sure that these guys, they continue living positively. Because if we don't do that, we don't want a situation where we start making references to the statistics tsa ko wildlife go simolla gote kana ba wildlife le bone ba join ba dira jana le jana. Mme ke batla gore ke go kope general o emetse mokaoleng wa gago gore let's look at this issue of resources. E re hara go ta le dithobola ka ke di supporta, make sure that wildlife ka yone helana it's properly resourced. Gore ha gona le bothata, they should be able in terms of their risk management to respond efficiently to these things. Le go train dithobolo o ta dumela le nna re mogare. You use dithobolo o train. Ha re ka tara ba dinela re sa nna le policy ya gore ra go trainer is going to be creating another weakness. Ne ke batla gore ke rialo ke re ke a go supporta maybe le ke na le tumela gore dithobolo tse mokaolengwe le dinelwe di dirisiwe to protect meamuso ya Botswana. Thank you very much, Madam Chair. Honorable Kidikilwe. Thank you, Madam Speaker. Macho dumedisa. Le nna ke eme hela ke supe gore ke ema mogopolo no ke thata tota ka gore lephata le le botlhokwa hela jaaka re itse gore diphologolo tse ba di tlhokomelang tse di tlisetsa lehatshe le madi ka go le go ntsi thata ebile tsone kana ke di resource tse le gore ka botsone di a ikoketsa ha di tlhokomelegile sente ga se tse o sonalang gore ha di tlhokomelwa sente e tara tse engwe be di tshwana di teemana go tudihedi gora gore ka tsa ntse jalo ke nngwe ya lephata lengwe la lephata le gore ha di ka tlhokomelwa sente itshwarelo a lehatshele e ka nona ya ko pele jaaka re itse gore re na le di-tourist tse di tang mo ngwaga le ngwaga di ta go di bona mme ga di sena go di bonalo ga di tsamaye ka phologolo di tlogela phologolo go e mongwe le ene o tata ithela go ebile ngwe e multiply le etse ga bile gararo gore di a ntsihala yaanong ka tseleng tse yalo go botlhokwa thata gore di tlhokomedi gore ke dingwe tsa lephata le gore le tsenyetsa lehatshe le madi mme jaaka mototegi a kopa gore re busetse kana go dirwa molao ka gore nna ke tsaya gore wa baakanya gore go busetswe seemo ya kane sentse ka gore lephata le lene le na le dithobolotse mme puso e ne e heta ke gakologela moeteledipele a yona a ile go bua a le kwa America re di tsere dithobo mo go raya gore ha o rialo kore le batho ba ne ba ntse ba itse gore lephata le the well resourced ha o ka kwa tsana mo o utswa phologolo bo tswa tsamaya o ba bolela gore ba itse gore ha bona sepe yang they can go in ba go tsaya diphologolo like ha o ka tsaya ska hela ha o sena go twa di tshukudi hala hona ha kamare be di simola dinyele hela ka dipalo ka gore go le go supala gore yana ba itse gore go ga batho ba ga bana meno ka batho ba dira se ka gore go tswa go announcewa kgakala abroad international go le gore batho ba reetsa dikgantse yana go supala gore yana mongwe le mongwe wa tsena yana ra ke go se go lebogelang gore ha o busetsa gore batho ba le bone kana ke batho ke bana ba bo mma bone ke bana ba rona ke bo monna rona ke bo mogolo a rona ra ba rata ga go a bereka tiro e risk go le kalo go go tswena o tsamehela ka o kgalemele diphologolo ka dia tse le gore ga gona o ka di atumela jaanong le gone mo hela go le nosi go a ba thatahatsa moko ba bone gore nya le bone ba na di tshireletso ba ka itshireletsa ha diphologolo tse di ka ba ka thaselo kana ka gore diphologolo tse e re tsone di ka ba thasela go tsone na ba ka di tila ka tselangwe mme kana botshelo bo tagangwe hela jaanong what about ha ile gore ba rekana le bone ya ka re ntse go bua gore kana batho ba bangwe ba ke batho ba ile gore bone they are well trained from the discipline forces tsa bone ko ba tswang teng mme jaanong ka gore kwana ba tile go senya ba le armed
ba itse gore ga ba yo go dira tiro e le telesega so ha motho ka le bagodu ya gompieno ga a tshwana bogolo ke mo ke bagodu ka le go dipele ne re ga le go bana bele tswa le si ba ba gompieno ha o sa sie ko ena o na le mathata yaanong go bora gore ha ile gore ba rona ba re ba disa diphologolo mme ga ba tshwara sepe gore ba tamega go sia ha ba bona magodu a diphologolo gore ba ipabalele le bona yaanong ka tsela ntse le ke re nna ke a go akgola rra ebile ke go tatsa go menaganye gore busetsa dithobolo tse o sa tsoge sepe nna ke a itse gore batho ba ba wildlife le itse gore batho ba ba train mo ile gore nka bana ke mosupi ke ne ke rana e re le kwa Tanzania ba le ko na ba ithutela neto ya diphologolo teng gore ka ithaele gore gore ba itse phologolo go heta mongwe le mongwe ka gore le ka mmelo wa phologolo o berekang ka teng ba itse hela ka ngaka itse mmelo wa motho o berekang ka teng ga gona se ba se thaelang e se ka re le ba akanya go bana dithobola tsa gore they are not trained na se ke tsela gore they are well trained ba thoka hela gore wena o ba nele tse di tokagalang gore ba kgone go dira tiro a bona ka gore ha ja ka re bua gore o tla le gore le gone go di ofising tsa bone ba palopotana thata ba heketswa ke tiro mo ile gore ha motho hata go reporta ha ngwa ba tsaya dikgwedi go rana ke na le case engwe malebane ke romella mototegi wa le phata le molutsi motho a nteletsa kwa a nthomela dinepe tsa gore polasi ya gago e phataleditswe ke ditou mme wa itse gore la ga ka kwa wildlife batho ba la gona ba ka dira eng le ga bana bangwe ba taela batho go komela ba ba nya re boi ba ba tswa tsamaya di a boela gape ka moso ba tla go di go bela nya re boi ba tswa tsamaya yaanong o sa tsa ipela gore botho ka to go bona takutona ka gore ba le o buile le bone ga gona se ga ba gane ba ya mme ga gona se ba ka se dira ga gona ba ka mothusa yang gore ba itshwana hela le ka gore ba na di halanyana hela la ile go tsosa ba kgolosa dituteo yaanong ke sone se bona gore ke go tatsa ka bona ba ka go menaganya rra gore nya ka tswetswe buisetsa dithobolotse o sa tshabe sepe batho ba bana ba sa bole go tshwara dithobolotse ha ne go di tshwara ga bone go ra gore ga ba di tshwara sente ba ka ba sa bole go supa ka gore ga ba traina ka teng ya go tokere na ke itse gore ba train ebile ke itse gore ga ba tomela mo go train ga bone mme hela ya ka re bua kana a se kana dithobolo hela a le koloi di nne teng ya ka go serwe go la koloi le ngwe hela ke reng e khabara kgaolo ile yo thea serwe e ngwe hela ya go tsela le ko lentswe le moriti o ka bona gore e ka be ile gore la go tse cruiser e bothata jo boka he ka gona go dira yana ha ile servicing ko re ela ruri ha e santse e le ko tripping e tsaya Sunbelt ko dipolaseng kwa ka go ditaudi a senya ka ko ba masimo kwa diphologolo di ba senyeditse ba ditaudi sentse kwa wa lo tla le gore ha wa kwa registereng ya bone e tetse e kana e tetse ga gona ba ta gora bana go ga bene di senyeditse tsa thuba di drama di le pedi ba ntha ba re ke o se ka tsa gore ga re te go gago ha gona re ka ta yang ko ya ka bona ga rena kolo ha ba phuthula ba re bona di report tse di tileng pele ga gago le nna tota ka ba ke tsamaela re se go ke boela go bona ke bona gore ga gona ba ka dira ka gore ga ba gane batho ba modimo ba tla ga ba na di resources la ga ba na le keletso le go dira ba le thaga go le kae ba kgobea marapo ke gore ga gona tsone tse ba berekang ka tsone yaanong a re ba keletsa dithobolo yalo ya ka ke dumela gore go botlhokwa e gore le dikoloi o di oketse rra ya ka ba le batho tegentse ba bua gore a go ne di hit optara tse ile gore ba ka kgona go patrolla ka tsone gore ba kgone go bona le tsone dirone ha le gore ga thokagala mme hela ya ka ke bua ke le bone personnel ba oketse hela sente le ba le kapari ya bone e bone gore batho ba ke ba bere campus ba se ka re ba goroga ba ile gore di oborolo tsa bone le ha ntse di le ka le ha di le dipsa di dinte mme ha di setse di tsohetse o ta di bona o ka re ena ba bidika ba mo le roleng go supa gore yaanong di lositse mo e le gore la go go somarola gona madi ga di sa tlhwa di le mo quality e le gore modelapuso o ka di apara gone mo hela go le nosi go dira gore le ena ga bone gore ga ke berekanteng ke ga gore menta a lateletseng le ene ka tseleng ntseng yalo go bogora gore o kgobega moko le ga ne e le gore ke motho o thaga go le kae go helela go pala gore a supe bothaga ja gago yaanong maloba ga ke le ga rra ke ga bone ke go tatsana ke goletse gore poaching mo kgaolong ya rona gale ko segolo thata tikologo ya serwe sebogare ya serwe mashori kore hela go supagala gore e oketsegile ka nna re di phala gone gale go na le ditholo gone gale dilo tse tsotlha go a di bona gompieno mme go na batho ba tsomang ka dithotshe bosigo ga te direkisiwa mo matšhaeneng tse di bogale mo go maso
gore batho ba ba hula diphologolo bosigo yote why ba dire yalo ba itse gore ga gona jaaka batho ba ba kata go bone ka gore ga ba yo they are not visible on the ground ga ba yo so batho ba go lesegile ba gore motho o gana go bola diphologolo a ditatsa ka lori a tatsa lori ya utogote ya motho o hula go tswa setiba molo ha so tswang teng mo mashoro go hela ko topisi ala la hula bosigo yote o kila ba le motho ntsia ya no ke ra gore go bothokwa thata rra gore o reinforce le phatala diphologolo tse di se ka tsanyelela diphologolo tse nkile bekete ke tse gore ke matshamekwane go twe diphologolo tse di tahela maleba ke di ba itha ke supile gore ke ne ke le re mo wa Cameroon a mpolela gore go ga bone ha ba re ba go tsoma ba ra ba go tsoma khatampane yo thogota le peba ba bonye ha dipeba di tsanang teng ka gore bo mmuta mo ba bona hela mo TV le mo di pictureng go doroing ga ba ise go ba gole ke ra ke ba le mona mogolo a ra ise go a re ka le mmuta ya no go re supetsa gore a re se ka ra tsafa granted gore di dintsi di tahela ke ne ka lemoga gone gore ke ba maru diphologolo di a hela ka go le nna ne ka bona a sena go mpolelela ke lebile TV go na le strike se le susubia ko London ke libe mo London se supia mo TV go supa program ya Africa e le gore the whole of Cameroon is striking because go ne go na ditshwanetse fo ba bola engwe hela e be e lwala ha e lwala be le gore e be ya o katela batho ba strike ba re e ka benetswe malapa a mabedi botoka a mararo ba eja ka gore ke makgetho a bona yaanong e le gore ba llela gore phologolo e latile mo rona re sa itse gore a mo botoka go llela yaanong ke ra gore a re dumele gore le rona re taya gore ga gono ga re sa ditlhokomele yaanong go botlhokwa rra mokgware gore batho ba lephata le go itse gore le tshwana hela le lephata la ditemane le le gore ha le disitswe temane ga ya tshwanna gore e lathege motho le yone phologolo a e se ka lathega motho e lathege ka mabaka a e le gore ga gona re ka re mela re di bela ka tsela tsote ka gore e tsenya madi bile e create employment mo lehatsheng ke ra gore ka le kalo ke a go leboga madam speaker ke a go leboga madam speaker ke re ke eme le nna ke a kgela go ema tona mokgware yo o emetseng honorable Molutsi ka kgang ya dithobolo dithobolo tse di leng teng tse di rekilweng dithobolo tse di neng tsa tseelwa ba direla puso ba diphologolo tsa go bewa go gongwe ba sala ba theogetse ba duelwa mme ba sa bereke ka nne ba sena di dirisiwa dingwaga di ka nna dintsi go hitheleleng domokra ga e tswa mo pusong puso e ne e le sethogo thata nkile ka ema ha ke ntsha motion wa gore batho bao ba busediwe dithobolo tseo ka gore ke tsone di dirisiwa tsa bone ke yone pena ya bone ha ba kwalang ka yone ha go na le tshenyetso setšhaba mo nageng mme ke ne ka bitswa maina le mainane gore ke romilwe ke borakgang yaanong ke sologela gore ha e le gore ne ke romile le wena o romilwe ha e le gore re romilwe mme a re buelele Botswana re buelele diphologolo tse di ka sekeng di kgone go ipuelela tse e leng gore batho ba di utswa ba di bola di ska ke tsa ikuela gope molao wa re Wildlife Conservation Act conservation ke seng preservation gore re tlhokomele diphologolo tsa rona mme tiro ya modisa diphologolo e tona ka gore modisa diphologolo o manager diphologolo tse di mo nageng a ba manager le motho ka gore batho ba go teng ba phosha ke batho they have to be managed honorable minister so tiro ya bone e heta ya mongwe le mongwe ka gore ba dira ditiro tse pedi tsa go manager diphologolo le go manager batho ba bangwe e le gore ke ba re ba itseng they encroach into the areas tse e le gore ke tsa diphologolo ba bangwe ke bona ba ba re buang ka bona gore ba utswa diphologolo mme ba utswi ba diphologolo ba ba di swada mo go na le ba e leng gore they do that for subsistence ba se mo seemong se se tshwanang le ba bangwe ba e leng gore ke commercial poachers
subsistence ke ra motho e le gore o ta ba tsa sa ga e kgotsa dintša a lola bo mantseane le mole a ba bola a go ja ga ka ke a ya go tsomaisa hetse sa se bolaileng. Me a commercial hunter ke e leng gore o tatsa koloi cruisera ya ka nne honorable ke dikilo a bua a heta leleanya bosigo le motshegara ba rwala a go rekisa kwa boneng market teng. Honorable Minister, jaanong ke heta ka dikgang tse ka gore re tswa kgakala re bua ka gore ba disa diphologolo ke ba wena o itseng o no ba trainer go tshwara thobolo. We are not inventing a wheel. Le gona ga re bue gore go rekwa dithobolo dipe re bua ka dithobolo tse di leng teng tse le ne la di tsaya le puso la go di bago gongwe ke gakologela honorable Musi a re ha ke bua ba re ra di tsaya ka gore le toga le ikgolagatsa a re mo wildlife ba o ba traineng wena re ba ta ikgolagatsa go supa hela gore ke motho e leng gore o na sena kelelelo mme le ga le gompieno ka gore ke ba kolobeditswe ba hetogile ba dumalana le rona ke batla gore ke dumalane thata le kopo ya gago honorable minister. Dithobolo tse re buang ka tsone tse ga re bue ka dithobolo tse di ke tsa re tse di reng ka kwena o di itseng ka maina a rona minister re bua ka thobolo e le gore modisa diphologolo o kgona go engagea legodu la diphologolo le segolo jang ba ba tswang ko mahatsheng a sele ka ke bone ba re buang ka bone re bua ka batho ba ba tswang ko mahatsheng a sele ba ta go utswa diphologolo tsa rona ba ta go utswa di-rhino ba ta go utswa ditau ba ta go utswa ditou ba batla dinaka tsa tsone mo Botswana. Ene se sengwe se se tshwenyang ke gona gore kana rona re itse gore Motswana ha ya go tsoma o tsomela bana le masika gore ba je o ena o tsoma ba ntsha dinaka so mola ba tswa tsama a togela nama mekoa ya phologolo e ba tabeng ba e bolaile mme gone mo re tshwantse re itse gore le ha tshela Botswana la be le senyegetswe thata ka gore yone poaching e re buang ka yone e dirwang ke batswakwa ka dithobolo tse e leng gore rona Batswana ba kera bone ke ta itsenya mo teng ka gore ke mongwe ba nkile ra kopana wa nthuta gore go dirwa jang ga rena boitsanape ga bana boitsanape ja go ka dira sepe ga ba sa tshola se ile gore ba se trainetse ba kopana le motho a tshwere thobolo gate ke automatic what have you e gone mo ena a tshotse 458 e thuntshang le rumo le lengwe hela at a time a tshotse thobolo e ruhulang le hula motho a tshotse automatic e hula marumo a le 50-20 per minute or less ra be ra akanya gore gone mo o ka nna le kgaisano e irile le motho wa mohuta o mme Mr. Speaker ke ne ke re ka gore ke support-a mogopolo o ebile ke itumelela gore ba bidiwa eng kana motho ha tsene ko kerekeng a ba hetoga nna modumedi they are born again, that's the word I was looking for. Ka gore jaanong you are born again keletso ke gore ma wildlife ba hiwa dithobolo tseo di le mo seemo se se siame of course di ka tswa di setse di silwe ke nako ka gore dithabologo tsone di ntse di nna teng di-poachara kana bone ba advanced all the time so se re se buang gompieno le ga o ka seko ba neeletse nne le di beile kone le di beile teng mme gone a re ba bateleng tse di tshwanetseng tse di ka kgonang gore di matche di-poachara tsone tseo mme le ga re ntse re re ke batho ba ba tswang konte le mo gae ba teng ra utlwa gore bangwe ba bone ke retired military officers ba bangwe ke retired wildlife officers mme ba helela ba le bua le nna madam speaker ke a leboga re ba neele dithobolo tse di tshwanetseng tsa segompieno tsa nako ya gompieno
mme ke digele gape honorable Mokgware gore le ha re bua ka dithobolo kana ga go iwe ka dinao ko nageng ga ba ke ba tswa ga ba tsamaya ka dinao ba tswa mo ga borone ba ya ko diphologolo di leng teng ka dinao ba tshwanetse ba neelwe di dirisiwa ka go harologana ba tshwanetse ba neelwa dikoloi ba tshwanetse ba apesiwa sentle ka go tshwanetseng ka teng ba tshwanetse ba neelwa le bone boroko tota kana ba bangwe ha re bua jana go na le dikampa mo ko mahelong a harologaneng mo di-game reserving a e leng gore ba bangwe ba nyetsi ba na le bana mme ga gona dikwele gone koo jaanong se se raya gore o ba akanyetse gore ga o mmeile gone koo ko nageng koo bana ga ba setse mo ga borone ba setse mo lepolole ba nna kae gore ba kgone gore ba ye sekweleng le gona ba ya gone koo o ba isa ke mogopolo wa me o ba isa ka gore ra bona ga seo ga gone o ka ba isang sekolong ga mma bona seo ga gona ope o ka ba isang ko sekolong ka gore di-taxi leng di a duelelwa mathata a nna teng mme ga o dirile thulaganyo e e tshwanang le ya gago ko e nne o e dira ko BDF ka gore batho ba ke ba tshwanang le batho ba BDF o dirile thulaganyo ya gore go nne le dikoloi tse di ba tseelang bana go ba isa ko dikolong mme ebile ke re gape ke re a re ba okeletseng dipalo tsa bone di okediwe gore ba bonale ka gore ga ba apere uniform ba bonala ko go tlhokagalang teng gone mo visibility e dira gore poaching e ye ko tlase ke eletsa gore ke eme gone gong honorable minister mme ke sutlwe gape gore ga se keletso ya me go bona ma-wildlife ba rwele dithobolo le masole ba rwele dithobolo in tourist areas ka gore ga o dira jalo mojanala ga go bona o tshwere thobolo o tsa wa go aloa a ba tshoga go bolelela ba bangwe ba re ko Botswana it's a no-go area ga o re o tsena ga o kopana le thobolo ga o re o tsena ga o kopana re eletsa hela gore go nne sentle go nne orderly bajanala ba tswang ko mahatseng ba seka ba kgorelediwa ba tshoswa ke go bona dithobolo gongwe le gongwe ke a leboga Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable. Ke ema ka standing order 56.1, Madam Speaker. Ke re ke eme ka tlhalosela gore a no go se matshwanedi mo tshekatshekong ya gago gore nka re rothe ra dumalana gore gongwe mogopolo re wa atlegela re o khotisa ke a leboga. Thank you, Honorable Lekau. I was about to do that, but let me call the Honorable Minister to respond. Thank you very much, Madam Speaker. Me keme jana ke leboge thata ke leboge ba tlotlegi jaaka ke ntse ke ba utlwa ba akgela mme ebile ba botlhe ba tla ka pelo ntle mogopolo wa goreng re simololle jaanong re leke go fa ba rona ba wildlife diredi jwa wildlife re leke go ba neela ditiriso ditlhobolo tse di maleba tse di siameng tse leng tsone tse ba ka berekang sentle ka tsone ebile di ka lebana le dikgwetlho tse di ba lebaneng tse rotlhe re dumelang mo tlung ye gore dikgwetlho tseo ke tse di bokete. So sa ntlha ra re ba tshwanetse gore ba itshireletse bone, sa bobedi ba sireletse ba ba nang le bone ba diri ka bone, sa boraro ba sireletse dithoto tsa lefatshe le. Tsone dithoto tseo tsa lefatshe le ke tsone diphologolo tse re di bitsang makgabisanaga ha re setse re itumetse. Is a national strategic resource e leng gore ba rotlhe re tshwanetse gore re tlhokomele. Ga ke batle go tsamaya ka bongwe jwa bone ba tlotlegi ka fo ba buileng ka teng, mme ke batla gore ke ba solofetse ke be ke ba tlhomamisetse gore tse tsotlhe tse ba di buileng jaaka ba di kopa ba re
se ba fe ditlhobolo fela. Honorable Jacobs, habele lidio go supa gore re collapsisa quorum. So ke kopa re le skane le tsamaya hela ha le utlwa tla ka ona. You must sit and wait for someone to come over the exchange, please. Sorry, Honorable Mukhari, you can continue. Thank you very much, Madam Speaker. Gore ga ra tshwanna gore re tsamaye hela re ba fe ditlhobolo a re ba fe le tsone dikoloi tsa gore ba tle ba kgone go bereka sentle bo ba go goroga ko ba tshwanetseng go goroga teng. Sello se sa lona ba tlotegise sa utlwala mme ebile go lebega sa aperele ha tshelotlhe gore bodiredi jwa wildlife ga bona dikoloi ra utlwa re tla leka gore e re ga budget e tsena ga ba gaetsho le tle le leke go e support mme ebile ke dumalana le lona gore ga bona sone dilo tse di tshwanang le uniform e maleba. Uniform ya tshwana gona uniform he e tshwanetse re the right protective Clarification. area it. Clarification, Honorable Luka. Ke go utlwa thata, Honorable Minister. Bogolo jang ga o bua ka kgang ya gore ha budget e tsena ne ke tsa gore gongwe budget re dumalane kana ora e gape go na le bata go tsenya e tabe itebaganya le welfare jaano ya bodirela puso jonejo gore ke tsone ke bata gore o tlhalose sente gore ke Thank you Mototlegi. Ra dumalana rotlhe ha le malo ba re dumalana gore budget ene re itsisitse fa ene e sa lekana. Ra dumalana gore budget ene re itsa ene e sa lekana. Mme ra re a re bona madi goromenta a bona madi a tla re tisa budget ha a re supporte budget e ntsenyana re lebile gona gore ene modiri wa wildlife yo o berekela mo dikgwetlhong tse di mathata mo sekgweng se se ntseng jang se se mmitwa re ska ba ra bona a role raba menangasho ya ka nkile ka bona ba apere uniform ya bo mapentane overall tse tsa bo mapentane ga ra tshwanna go dira tshwanetse re ba neele uniform yone e thata e leng gore ga le ga e apere ya mo sireletsa kana ke mo gore mo dikgotlong tsone tse mo mesetlwe mo mmutleng mo gone dithare tse di sa siamantsi kana re tshwanetse re tlhaloganya gore nako nngwe ke tle ke bone batho go bua go lebeletswe ka uniform tsone tse tsa mapodisi tse le tsa sesola le tsa bo wildlife. Those uniforms should have what is called heat resistance, a certain percentage of it gore le ga go ka kapa mollo kana mo koloi mo kae kana mo tanteng ya robetse mo gone bogolo e resiste mollo kana go e kana ga e tshwane le ordinary clothes tse re di bonang tse mme re bona le gone ka fore bona gampe ko ana motho gote a supply uniform o tsena hela mo shopong a ba re ka ngwe lengwe. That uniform should be heat resistant. That uniform should be able to withstand the weather. Iskare ka moswere we tsenya be e tla ithuntse mme ebile ke a dumela gore la re be re bona le gone gore jaaka ba tsamaya ba go di-tripping ko yana a welfare ya bona one re e tlhokometse go fetela kana pele ne ba neelwa di-ration pack gampe ko batho a gote ba ithekele dijo. The danger of this is that ha re ba ithekele dijo ke gore ga go te tlokele kgabotsa kwa ya tlhase batho ko ba go reka leng dijo gore ba tsamaye ba latele tlou so ke tsone tsone o bona go na le tsone dio tseo tsa bo ration pack yana re gongwe dio tseo di tla sekwa le di support batlotlegi di tle di kgone go nna teng wildlife ba tla ba di neelo sentle. Ke boammaaruri ke a le utlwa le bua ka progression ka promotion gone go botlhoko bangwe ga ba itlhela motho a gore a re o na le ngwaga tse kae a le mo renkeng e le ngwagela go botlhoko. Ke dumela gore the time has come for us to restructure and transform the wildlife department. This is the time e leng gore le rona tla re le ene motlotlegi minister ga a tsena fa ke tla mmolela gore batlotlegi ba lla thata ka selelo sa gore restructure and transform the wildlife so that it can be able to perform its duties as per its own mandate. Yo ba o neetsweng ke Batswana. Ga re ka se ra dira jalo re tla bo re sa itirela sentle mme ebile ke le lona ke a dumela le lona gore re tshwanetse gore jaaka ba dira training ya bone e nne training ya tlhwatlhwa e ko godimo
gore ba tle ba kgone go bereka sentle nako e gorogile ba gaetsho ba e leng gore yaanong re le the security agencies ngwe di tshwana le bo wildlife yana di be they can leverage kana di kgone go dirisa maranyane go na le gore bo ba nna ba tsaya nako e telele ba patrola ka dinao go na le di-drone di kgona go dirisiwa gampe ko yana le one drone kana it can be armed le kgona go e tsenya dithobolo hela yana e be go phikela target e ntse le go godimo kwa e be e betsa mo targeteng ha ile poachera o sa batle gore e be e tlo bodara o emisa go le go nyenyane ka sengwe wa e tlhaeletsa ka yone drone ntse le go godimo o e amile e be go biletsa sentle target a teng ho e be e ema o hitlela o kgona go e tshwara kana go miletsa ba ga bone gore a se ka tlola bodara. Clarification. Clarification. Clarification, Honorable Aaron. Ke a leboga mototegi minister ke supe gore kana go loga ha re bua ka go ama ba wildlife gongwe re thomamise be re supe gore wildlife e na le maphata a harologaneng ha re bua ka anti-poaching unit anti-poaching unit ha re bua ka dithobolo tsa a go ntse jalo a kere minister gore ha re bua ka weapons of war re bua ka ba ileng gore ba train sosole go ka tepanya le bao ba ile gore bogolo ja ke di-poachera tse di tswang ko mahatsheng a sele tse di borai go gaisa gona le ba pitsa ke a leboga ke buana ka gore ne ke utlwa ka re bangwe ba ne ba etsaetsega ga o bua ka gore o kopela ba wildlife dithobolo tsa ntwa. Thank you. Thank you, Madam Speaker. Yeah, thank you, Mututeg. O bua sentle ga ke bua yana ke ra ba ba e leng gore dingwe tsa ditiro tsa bone ke go tlhokomela diphologolo le gone go baballa le gone go di baballa gore batho ba se ka ba di bola ba sena teta bone anti-poaching ke sone se utlwane ke simolla hela kere go itshireletsa bone le ba banang le bone le dithoto tsone tsa puso tse diphologolo ke a itse gore wildlife e ntsi go na le ba ba ithutetseng ditlhare ba ithutetseng jalo mme tota re bua ka bone ba reng ke bone ba anti-poaching gore a ba neelwe ditlholo tse di maleba tse e leng gore di ka tepana le bone ba bangwe ba ba nang le bone bangwe ke ne ke santse ke bua ka gore kana ga re bua ka gone go ba ama rela gore ba ka tsaya advantage ka tsone dilo tse di dirisiwang gampe ko jaaka di-drone mme ke tshwere kgang e neng re bua ka yone ena ya gore promotion ya bone le tsone ke sengwe se se tshwanetse gore se ele tlhoko thata se lebellwe gore a re ba traina sentle re ba neela tsone dithuto tse di maleba knowledge e pela e rileng jaanong re se ka ra nna motho a nna hela mo gore rank ya gagwe a nna mo renke nako e telele go lo mo re bone gore go dira gore tota moralo wa bone boele ko tlase mme ke a le utlwa le bone ba teng gale boeteledipele ba bone wildlife gore la re ga ba ke ba etela di-juniora tsa bone ko ba berekelang teng bone ba nna mo di-econeng le ba ikutlwetse a e re ga le tswaga ka ko le lona boeteledipele le nna ke tla ke bolelela ministera yalo le kwa le go bona ko batho ba berekelang teng le ba rotloetse because ga ye ke utlwa e buiwa ke batotegi ba ka nna ba raroga ba re go na le pharologanyo fo gare ga di-officera le boeteledipele re tshwanetse re e tlhwagalele kgang eo re e tseye ka tlhwagalo ka gore ga o eteletse batho o tshwanetse gore o itse le ko ba direlang teng o se ka ba nna hela mo ofising o bo nna go tsaya di-reporte hela o di isa ko pele mme o sa itse gore tota batho ba berekela go kae o bo re ka moso wa gore a ba renya motho o ipoletse mo sethareng se se ntseng yana bo o sa itse gore se fo kae o tshwanetse gore bo o se itse tota o tsamaya le bona batho ba mme ke re ka mafoko a kalo ke sa batho go senyetsa tiro Madam Speaker ke ne ke kopa gore kgannye
ke amogele mo bakaolengweng mo tsatsing ye ya gampie ko goreng on that last piece. Clarification. Well, the wildlife, okay, I will do it quickly. Quickly. Come on. Honorable Lekau. Ne ke re kare e re ha o wela re o supe gape gore kana dikolo tse di tshwanang tsa wildlife tse di rutuntshang bone ma wildlife se se tshwana le sa ko mau o supe gore le dikago tsa teng di setse di silwe le ke nako le bonno jwa bone gore o wele ka go gatelela gore a ba se ka ba neelwa hela dithobolo ba neelwe le dithuto tse di botoka mo lehelong le le tokagetseng le dikago tsa bone hela ga ba nnang teng maroko a bone e se ka a re a tswa triping e be re ha tsena mo mongwe e be go tshwanela le ya ka nantse a le ko triping ke a leboga. Thank you very much. Motutle kgang e o e buang e ke kgang e maleba e ke e gatelelang e ke reng ke utlwile thata gore la re kore re ba rute re ba akanyetse le ko ba rutiwang teng maroko a bone kwa nnang teng e be e le maroko a siameng e be e le maroko a maleba a e leng gore motho a ka ke a re a lekwa a ba santse a akanyetsa goreng kwa teng kwa wa go itlhela bana ba go ba ntse go kae ba le mo go eng ga ba na accommodation ya ka mototle kana a bua ka halare matlo a ba nna mo gona a ba rentileng le one tota ga se matlu a ka bong a tshwanela ba direla puso kana batho ba ba dirang tiro e masisi e ba e dirang nye so ke go utlwile mongame re tla leka ka bojotlhe. And on that note, Madam Speaker, I beg to move that the Wildlife Conservation and National Parks Amendment Bill number 8 of 2025 be read for a second time. So I move. Thank you. Order, honorable members. The question is that the Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill 2025, Bill number 8 of 2025, be read a second time. Order, honorable members. The question is that the Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill 2025, Bill number 8 of 2025, be read a second time. As many as have the opinion say aye, and the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. When for the committee, Honorable Minister. Later today, Madam Speaker. Thank you. Committee stage clerk.